maza. Honorable Abubakar memban mu mun rike ya zaki mu mandawa. Honorable Abubakar ka taka a lafiya. Honorable Abubakar just not mun rike. Kuma zana gaida memba na ɗauki harama. Yanzu zana buɗe aiki kuma babu gardama. Kuma zan yi baitukan waƙar bisa hikima. Waƙar na mai gida memba na saman sama. Alhaji Abubakar Kabiru mazanjiya. Kai dai yamma ashe gayya ne ga al'umma. Ko da a baki ma teku ta fi korama. Gaba dai honorable namu kashi uban gaba. Allah uba da ƙarin ruhu mai tsarki. Amin. PDP! PDP! Wayannan ɗalibai namu na unguwar Rukuba gaskiya muna farin ciki da yadda muka gan ku haka bisa ƙoƙari na Mai Akwala domin a samu yadda da a yi a san yadda da a tafi da rayuwa wajen sana'o'i na hannu. A nan abin da muke so mu shaida muku, mun zo mu taya ku murna ne. Mun zo mu taya ku murna ne bisa wannan ƙoƙari da Mai Akwala ya yi domin ganin an samu yadda kun san ku mata ku ne iyayenmu. Ko ba ku yadda ba? Madalla abin da ya sa muka kira haka saboda mu in mun fita a gida mun je mun yi ɗan katal-katal to kafin mu dawo ɗan abun da ya ɗaga yara hantsi ya ɗan nuna din nan to da ɗan samu abun da a ba su. To kun ga in ba ku da wani abu a sana'a a hannunku kaga abun zai zama da wahala da a dinga samun damuwa. To amma in aka samu wannan sana'a a hannu aka riƙe a hannu to insha Allahu rabbi za a samu dama na yadda aure zai daɗe ba yi surutu a kai ba. Ina ga nan ku masu bi ne to ina ganin dattawan ikkilishiya da su daɗe ba su yi shari'a ba in Allah ya yarda. To da haka muna godiya kuma muna taya ku farin ciki kuma amma akwai abun da muke roƙo fa. Akwai abun da za mu roƙo bayan wannan. Muna son yanda muka gan ku haka to ku yi ƙoƙari in ƙuri'a ta zo mu gan ku haka a mataki na jam'iyyar PDP. Domin APC ta kashe ku da yunwa, ta kashe mazan ku da yunwa, ta kashe yara da yunwa, ta gama da mu duka. To don haka muna muku godiya. Wani lokaci in na jiyo kuma akwai abin da za mu faɗa sai mu ƙara. I'm here to just say a little from what he has achieved in his political career. Honorable Abubakar Kabiru Garba Mai Akwala, he was born on the 3rd of October. He is married and blessed with kids. He is a graduate of political science from the prestigious Honorable Abubakar Kabiru Garba Mai Akwala ventured into politics as earlier from 2011, while he vied for the position of councillorship. But God in His infinite mercy did not see that to come into fruitful. Without that, he also ventured into philanthropical activities which affect humanity. He has empowered thousands of people, and I'm glad that this set of graduates, about 300 of you are also part of the graduate that he has empowered. Various communities, he has touched their life positively. When it comes to education, this is the last month of 2021. The jam that was taken in this year, he empowered over 50 persons, which by his grace, we know how the students performed woefully in this year, but those that he empowered, they performed wonderfully, and presently they are awaiting admission in various universities they applied for. Aside education, the orphans, he did not leave them aside. Honorable Abubakar Kabiru Garba Mai Akwala also tried his possible best
to make sure that the orphans, those without parents, also benefit from his humanitarian empowerment. He has enrolled from primary school to secondary school up to the level of tertiary institution. They have been benefiting from his empowerment. When we come to peace, Honorable Mai Akwala is a man of all. He doesn't care where you belong from, the tribe you come from, the ethnic groups you belong to. He is a man of all. As you can see, the part of various or about 100% of the graduates they are Christians. That shows a lot and talks a lot about him. There are some passers-by in the last event we had, the last unrest we had in Plateau State. They are pure water sellers. With their van, they had misfortune. They plied through Bauchi Road. The man himself, his 2 kids, and his wife. Before you say anything, the hoodlums wanted to attack those persons because they are Christians. Honorable Mai Akwala, with his efforts and his support, he made sure that those pure water sellers were protected. He picked 4 of them from their vans, take them into his shop and lock them up there. His shop at Bauchi Road there was vandalized. Before 1 or 2, he called the security operative to pick those Christians fellows to their various destinations. Please, let's give him a round of applause. It's not easy to save a life. To the extent that we were calling him, what is his business for saving their life? He said, his business is humanity. He doesn't care. You cannot create an ant, you cannot create a fly, you cannot create a life. So you should have to leave everybody to live his life. Nobody was choosing to be a Muslim, nobody was choosing to be a Christian. We found ourselves in that, and we should thank God for making us the way. Akwai ababen da muka haɗa shi a cikin wannan mai, an kuma kamun na in kira sunayen wa'innan mai, ina tabbatar muku da cewa wannan mai is very good, is very effective. Yeah, zai kashe muku su dandruff. Abinda muka hada cikin wannan mai, muna da petroleum jelly. A cikin petroleum jelly, muka sa shi paraffin oil. After paraffin oil, mun sa glycerin. Akwai aloe vera, akwai menthol, akwai camphor. There are a lot of things that we put in here, which is very effective, which is very good, and it makes your hair so healthy. Because I am sure, because what I see, I think when she came, she was saying that this is so powerful. When she was feeling it in her hair, up to now she's still feeling it. That is to say that dandruff cannot stand it. Dandruff cannot stand. Idan aka sa aka apply wannan mai akai. Thank you. Kin taɓa koyi wani abu? Zan ce dai da na taɓa koya, but not these two perfect like this one. Da fatan alkhairi zaki wa Mai Akwala. Fatana da alkhairi da zan mai shine Ubangiji ya daɗa ɗaga shi. God will continue to uplift you. He will never lack. Wherever you have removed this money to come and train us, it will never be in vain. We are going to make you proud. You will be proud of us, because I know that all of us here, everybody is going to put this into practice. When I career, Mai Akwala, God will continue to replenish you. God will continue to bless you. Your family will never lack. That is my prayer. Mark my word, you will never lack. In your business, I am telling you, you will come and give us more testimony. And the position you are seeking, my prayer and my heart desire is that God will give you that position. Because I know that you have a good heart for people. You have a good heart for humanity. And because of that, God will continue to see you through. God will continue to go ahead of you. You will never see shame in your life. Kai biyan shi ɗan shafo. Ɗauko ƙaton ma ba matsala. No problem. Shi ya haka ya zama shafo. Akwai
ingredients da mun hada ko in ce chemicals da mun hada da ya zama shampoo. Muna da nitrosol, SLS, soda ash, muna da kuma hexapro, forming agent, color, muna da methanol, muna da perfume da abubuwa dai kaɗan vitamin E da mun haɗa sai ya ba mu wannan shampoo. Duka da aka wannan chemical sai aka dora sa gora suka zama shampoo? A'a, akwai procedure da ake bi. Kamar ka kawo za ka fara da ruwa ne. In ka kawo ruwa, depend on quantity da ka siya, don ana ka bashi da shi a liters ne. Akwai 20 liters, 25 liters har zuwa yawan da kake so ko drum ne. In ka kawo za ka asa ruwanka daidai quantity na abin da ka siya. Sai ka fara mixing. First one din shine nitrogen za ka sa ka mix na shi. In ya mix after 5 minutes or so sai ka ɗauka second one din SLS ka sa ka mix. Amma za ka first soak a cikin ruwa saboda ya mix da kyau. The same thing za ka yi da soda ash za ka yi. Haka za ka dinga bi bisa ga nombobi inda aka koya mana. Za ka dinga bi har ya zo ya zama shan. Ɗalibai haka ne? Hanya ta yi daidai kuwa? To da fata za ki wa Mai Akwala. Gaskiya. Wai za ki faɗi sunan kamfanin ku sai ki mai fatan alheri. Okay, Royal Anti-Dandruff Shampoo. Gaskiya ba abin da za mu ce masa sai Allah ya mayar masa daga duk inda ya cire. Da ba don shi ba da ba mu taru a nan ba. Da ba don shi ba da ba mu iya wannan ba. Inda aka faɗa ba za mu sa shi a kunya ba. Kuma mun ba da gaskiya abin da muka koya zai sa mu fi haka. Mun yi business da kyau inda kun ce wata za su yi gona ko mu za mu siya abin da ya fi gona. Kuma muna bayan sa dari bisa dari. Ba abu ɗaya da muka koya ba don muna wannan group din ne mun koya da yawa. Amma dai mun ba da gaskiya duk inda mun gan shi mun ga motarsa yana shi za mu yi saboda shi ya amma ga ɗaya ya ba ma matarsa ta gwada ta gani don mu kai to jinki da sana'a ta taka rawa DJ mu gani ki taka rawa ki nuna ma Allah kina godiya ki nuna ma Allah kina godiya ni kuma zan ta wata kudi na gwa gafarce mu dan Allah ga so wa ku sani ne ya na gan shi wani an ce wannan kam delight was purpose ne kuma wannan delight liquid soap din in ka yi amfani da shi za ka gane cewa Mai Akwala Foundation mai kyau. To ya ka yi liquid soap ya zama liquid soap. Mun je kasuwa mun siya su chemicals din. Mun dawo gida mun bi procedure din da shi makoyinmu ya bamu. Mun kawo ruwa daidai measurement din da aka koya mana. Mun sa ruwa muka kawo CMC namu, muka kawo Texapon, muka kawo soda acid, muka hada muka sa wasu chemicals. Shine ya bamu wannan delight purpose liquid soap din. Duka wannan chemical. Gaskiya fatan alkhairi na ga Mai Akwala shine duk inda ya cire ya kashe domin ya ga cin gaban mu mata da yara a wannan community Allah zai bashi nikin ban nikin abin da ya kashe. Kuma zabe shi a Naguta Biwot ya karanta zabe shi a Naguta Biwot 100%
zaben mu zai je mu Mai Akwala. Okay, combination. Okay, the recipe: flour, butter, salt. That's pinch of salt. Say you follow the right procedures. You sieve your flour, and then you add your butter, your pinch of salt, and then you mix it. Say azuma in form of a dough. Come on, chin chin haka. Say azuma haka, and then you can add your for it to rise. And then we have the meat pie filling, which is the meat, the potato, the carrot, the green beans, and then with your seasoning, that's the curry, the thyme, turmeric, and Maggi. So after that, you boil potato naka, and then you kajara your green beans and your carrots. So you boil your potato. After you've peeled it, you cut it into small chops, and then you boil it. You also boil your green beans and your carrots. Then after that, then in a frying pan, you're going to fry everything together. You first of all put your meat. The meat, it has to be minced. That's small meat. And then in your frying pan, you add little oil, little onion, and then you put the meat inside. After then, you add the potato, the green beans, the carrots, your seasoning and everything, and then you mix it. You continue to stir and stir and stir. Then you bring it down. That means it's done. See that to cool, and then you go back to your dough again. You carry your rolling pin. You cut a little. And then you roll it out, and then you use your meat pie cutter, and then you. Mun gode wa Ubangiji Allah domin hikimarsa da kuma sanin da ya bayas. Mun sake godiya domin shi Honorable Abubakar Mai Akwala, wanda Ubangiji ya ba shi wannan hikima da tunani na tabbatar da cewa mun samu cin gaba. Abu na farko da zai faɗa shine idan muka duba tunanin Ubangiji zuwa gare mu, tunani ne na cin gaba ne. Domin littafi ya nuna mana da cewa cikin littafin Yohana 3 sura Ubangiji Allah zai taimake ka. Tunda ka taimaka wa jama'a duk inda ka shiga, ba za ka rasa jama'an da ta su tallafa maka ba. Domin duk abu da mutum ya yi ba, domin ya daga wani, shi lokacin da ke nema a daga shi, za a samu ba mutum ne ba mutum biyu ba mutum uku ba, za a samu gaba daya jama'a za su tashi su fifita mutumin nan, su ɗaukaka shi, su girmama shi. Haka zai kasance da kai. Akwai masu zuwa su rudi mutane, amma baka zo da rudu ba, ka zo ne ka taimaka. To Ubangiji Allah da ya baka wannan iko da ƙarfi ka taimaka, haka shi ma zai taimaka ka, ya fifita ka, ya ingiza ka, ya ɗaga ka. To kun gani reverend, in reverend ya ce PDP yanzu sai ku ce to a ya ma reverend ma sun shiga siyasa ne. To ni DNA ɗinmu PDP ne ko a gidanmu. The past state chairman Amos Gombi Goyon ƙanina ne, ubanmu ɗaya uwanmu ɗaya. Mu da muka shiga DNA namu kenan. Power to the people. PDP! PDP! Power to the people. Haka za ta kasance. Ko ba ka ba? Masu gudu su gudu. I want to thank you, Mr. Mai Akwala. The instructors who train these participants, I want to thank you. It says, once you have educated a child, you have educated the community. This knowledge that they have impacted on them, I pray and I think it will not go in vain.
the party. It says, a Chinese scholar says, if your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. But if your plan is for 100 years, educate the child, educate the community. That's why Mai Akwala educated community in Naraguta Biwo. They have important knowledge of you that will never impact it. Abu ne wanda an riga an sa a rayuwanku. In kun yi amfani da shi, yau za ku gina gida, yau za ku gina yau za ku yi abubuwa da yawa wanda mutane za su zo su gani. So Mr. Garba Akwala, I still want to thank you. Hey, maza Honorable Abubakar min bambo mai rike ya zaki buban dawa. Honorable Abubakar ka taka a lafiya. Honorable Abubakar just not mai rike. Kuma zana gaida memba na ɗauki harama. Yanzu zana buɗe aiki kuma babu gardama. Kuma zan yi baitukan waƙar bisa hikima. Waƙar na mai gida memba na saman sama. Alhaji Abubakar Kabiru mazanjiya. Kai dai yamma ashe gayya ne ga al'umma.